Kia tauhonga manaakitanga o te wāhinga roki ronga ki tēnā o mātou. Kia mahi a te hua mā kihi, kia toi te kupu, toi te mana, toi tū te whenua, toi tū hoki ngā tikanga Māori, tūtū rōwhiti whakamaua, kia tīna, haumi e hui e, tāi e. Since 2016, Ngāti Kuia iwi has held annual gatherings at Te Hora Marae to commemorate and celebrate Ngāti Kuia Day. A tue ki te rangi, a tue ki te whenua, tue ki te naka o tangata katoa, ko te mea nui, ko te araha, a te hei mauri ora. Nō reira mai i te wā i whakatau a mātou kremi, I whakaaro mātou, me whakanui anō i a mātou, me wā hari ko mā tātou, nō reira tēnei te whakaaro o te rangi nei, te rangi o Ngāti Kuia tēnei. Hence why we have our waka here. Ngāti Kuia didn't have a waka, we had Te Awa Te Ahau, that represented the whole of Te Tauihu. But now we have our own waka here, our Ngāti Kuia waka. So that there is a brilliant thing to have because it motivates our people. Kātahi te kaupapa. Kātahi te kaupapa. Kaupapa iwi, kaupapa motu hake, kaupapa rangatira, hei aha, hei whakatairanga i te iwi o Ngāti Kuia. I ngā uri o tēnei takiwā. Ahako, hari te mea kanoho mai au I konei. E ngā kau nui ana a ki te hoki mai. A ki tēnei tūranga waiwai oku. Ki roto ki ngā raorau o tōku rahinga o Ngāti Kuia. O te tauiho o te waka o Māui e noho mai nei ki te hoiere. This iwi organised event has now grown into Ngāti Kuia Weekend. It has become an annual opportunity for whānau throughout the motu and from overseas to return to their haukainga, to celebrate their Ngāti Kuia tanga. Hoi anō, he whakaaro ki a koutou, he iwi pākohe, he iwi karakia. Nō reira tēnei te karakia. Me ino e tātou, whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hia ki ana te atākura, he tio, he huka, he hauhu, ti hei mauri ora. Rau e taku e ki ngā mai, rau e te kite ko whiti mai te rāna, ko pā mai te wera, ko heke mai a mōtuhi, nā ko hikaka taku nei pōtiki, te oma haere, te peke haere, te tākoro ki ngā miru e rā momo o ngā āhuatanga, me rau ngā waiata e pāoho atu nei ki I raro I te maru o ene o ngā pai maunga e tūtū mākona mai ana. He rangi paki, he rangi ātāhua, he rangi mukapuna ke. E pērā I nā mukapuna e oma haere ana ki te whenua nei. Miharo tērā, nā te mea mena ka tae e tātou ki te kite nā tamari ki konei. Kua wini ke tātou ne. Kua hoki mai rātou I raro I nā parirau o Ngāti Kuia. Ka titua ki aku kōteo I nā wā katoa. He aha I mo I a rātou. Kia kaha o rātou ira tangata, Māori, kia mōhio no he rātou. Ko tēnā te tino mea, ko tētahi o tēnā me kaha te reo, kātaka, me mōhio rātou, nā whakapapa, nā hitori, taua tūmomo āhuatanga. Ina ka tae pērā, rawirau atu. I whakaaro he tino pai tēnei rā, he pai te whakawhanaungatanga, me tarai ngā tangata katoa kia mau ki tō rātou. Me mau tonu ki te reo, me he pai tō mātou mahi ke te whakawhanaunga mātou tino pai me I miharo tūnei rā. Ngāti Kuia Weekend is a fun-filled event where whānau can reconnect, come together and rejoice in their unique identity. I think that's something that Ngāti Kuia has always been
really proactive in promoting that to be Ngāti Kuia you need to come back to the valley and meet our cousins and our aunties and uncles and all that kind of stuff. And the day, the Ngāti Kuia Day has expanded into a Ngāti Kuia weekend, which is really, really neat because for people coming from afar, just one day is not quite enough. Ko te whanaunatanga te mea nui ki au. Me te hokinga mai ki raro i ngā tuanui o ēnei whare ki te ako anō pia i ngā hitori o Ngāti Kuia. He mea miharo tērā māku i noho au i ngā pō ki te whakarongo ki Peter Meihana me tōna whakaro nui rawa, miharo rawa. Ki te au i te ngākau nui o te iwi o Ngāti Kuia. Ki te atamanaki i ona kaupapa. Naka ki te mai au i aku tamariki nei. Kahana ki te mahi, i runga i te marae. Wena te tohu rangatira nui. Thanks to this iwi initiative and the growing number of participants each year, Ngāti Kuia reo and tikanga will thrive for generations to come. I reckon. Can I shove it? I reckon. Are you not sure? Just write your name down here and that's your payment. That's your payment? Yeah, just write your name down here and you get a Give us your t-shirt. name and that. Thank you. Thank you for being here. Pai te kite i aku whanaunga, kare anō kia kitea, o kia tūtakingia. Pai tērā, me te kite ngā tangata e kōrero i te reo Māori. Koera tētahi o ngā wawata o Ngāti Kuia, te whakarauora i te reo Māori ki roto i a tata eno. Hari kua te mana, hari kua te ngākau, te hoki mai, me ki te kāinga nei, tēne ki o ngā kāinga ōku. Kua miharo, kua tau te ngākau, kua tau te wairua, kua hari kua atinana a wairua. Hoi anō, ko te moke ki tērā waku nei whānau, ki tērā taha, engari kei te whai honunga, kei te kumea taku whānau, ki tēnei taha era kua noho roa ake ki tērā pito, kua whai honunga, kei te whai honunga, kei te kumea au i a rātou, kia hono ki tēnei o Ngāti Kuia. Kia whakatinana i era o ngā kāwai whakapampa o tōku nei koraua. Anui taku mihi ki ngā ringaringa me ngā waiwai o tōku iwi. Ahau te remu e rere mai nei i te nota i te ka amau. Engari ko taupoko ko te tinano ko ngā parihau o te manu kei konei. E manaki nei tōna kohanga. Nā reira, e aroha atu anau ki oku rahinga o konei. E kore e mutu te aroha ki a rātou. Ai, nei rā te mihi ki a Ngāti Kuia, nā rātou i whakatū, i whakatohu i a mātou, engari, ko tērā te mea ka maumahara i ngā tamariki i ngā wā a muri ne, nā reira e mihi nui rawa ki te iwi pakohi. There are 8 known tribes in Te Tauihu. Ngāti Kuia of the Kurahaupo Waka are recognised as one of the oldest and the first peoples of Te Tauihu. Each year, the 8 tribes come together for an annual family sports day called the Ipukarea Games. Ko te kaupapa matua, ko te whakawhanaungatanga. Koia pia te tohu o te ingoa o tēnei kaupapa, ko te Ipukarea. Kia hoki mai mātou, o mātou whanaunga ki te kāinga. Me te whakanui i ngā mahi hākina, a tātou whānau, tamariki mokopuna, te noho tahi, te kōrero tahi, kaitahi, me rā momo mahi katoa. Ai, ko te whakawhanaungatanga.
Ka tahi te kaupapa pai ko tēnei a Ipukarea, te whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapu o Ngāti Kuia. O tira ki te kite i ngā uri o Kuia ki roto i ngā kapa o tēnā iwi puta noa i te tauihu. Nā reira, he pai ki te kite o tātou tamariki mokopuna e ako ana i tō rātou Ngāti Kuia tanga, me o rātou tātou whakaheke e tūhono ai rātou ki a rātou anō. He rauirau atu te kaupapa o tēnei rā. Kia tāna tamariki kia kite i o rātou whānau, kia whakakotahi ai i ngā whānau katoa te tauihu o te waka Māui, kia kite ngā tamariki e mau ana i ngā tohu o a rātou ake iwi. Te whakawhanaungatanga, tētai te karo i te whakataitaitanga hoki pēr, engari e hara tērā i te pūtake o te rā, ko te pūtake te whanaungatanga o tātou ki a tātou. The games are hosted on a rotational basis, and the event enables all iwi of Te Tauihu to not only compete against each other in a number of sports and games, but to return to their whenua. Sorry about that, boys. No. What have we got now? Shut that banks comes through. I was paving like, oh, kia ora. E waru ngā iwi o te tauihu, engari toko iti te hunga o ia iwi, ko te nuinga o mātou ka whakapapa, he pērā anō te nuinga o mātou, ko tā mai ki te kaupapa nei. Me haro rau atu. Aho ko katoa, toko maha o mātou te mau, toko maha o nā tohu o tēnā iwi, he kaupapa anō kia kotahi ai, he kaupapa tino pai, kaupapa kauri te kaupapa pauru, kauri te tangihanga, kauri taua, tūmomo kaupapa, he tino pai tina mo te oranga o te iwi. The Ipukarea gathering includes outdoor events, touch, kiorahi and netball, as well as indoor events, basketball and euchre card games. Ka tika me uru mai ngā kēmu Māori, me ngā hākinakina Māori ki roto i nei tūmomo whakataitai. Kia ora anō e rā kaupapa i roto i a tātou, i ngā iwi o Ngāti o te tauihu o te waka. Me te mea hoki, ko e rā ngā kēmu pai ki ngā tamariki, nā reira ka tika me whakaurua e rā hākinakina ki roto i tēnei kaupapa. Ko tahi tau, ka reo e kite atu i etahi o te whānau, e hoki mai nei mo tētahi kaupapa tangata ora. Nō reira, hari koana te nākau te kite atu. I te toko maha, ko tai mai ki te tautoko i te kaupapa, ki te hoki mai, ki te wākainga. Irrespective of which iwi wins the Ipukarea Games, the main focus is whakawhanaungatanga and the enjoyment of descendants of the 8 iwi being together and celebrating and respecting their tribal identities. Akoa ko wai katoa. Akoa te timanako nui katoa Ngāti Kuia i ngā hākinakina katoa ko te kaupapa nui, ko te whakawhanaungatanga. Kei Ngāti Rāroa te whakatikatanga i tēnei tau, te whakaritenga. Nō reira, ka taka me mihi ki a rātou, tino rangi tēnei. Ki te katoa ko taia, tinano mai ki te whakanui i tēnei tino rā. Thus, with the Ngāti Kuia weekends in place, alongside the Te Tauihu Ipukarea Games, and many more Ngāti Kuia initiatives, their iwi identity continues to thrive. We've moved forward so much, even with having our own te reo classes and with the beekeeping, because my mum's and with that she loves her bees, so it's been amazing to see how much we have progressed as a iwi in the last few years. The challenges Ngāti Kuia face today are different from those faced by their tūpuna. Yet, as mana whenua,
the obligations to those tupuna, the land, and those who follow remains. Ka hoki aku mahara ki oku kaumātua I hangai atu tātou whare tuatahi ki te hora. Kāre kore kei te whakatinana mātou o rātou moe mai a. Ko tōku koro tētahi o auaua kaumātua. Kāre here o tōna ki tōna ki roto I tāna whakatipuranga. E nāi nei, ko tōna pāhara kike, nāna I whakarite. I'm so proud of them now. And I can't think of anything more, but I know there's got to be more. You know, these kids are going to be teaching their kids. And I'm hoping that at the end of the day, that our whānau will most probably end up knowing the language and, make me more confused. But they, I can't see them not, you know. I mean, you got Leah, God, she's staunch as hell. And, you know, Cassie and all them, they're all Ngāti Kuya, they just love Ngāti Kuya. Jamie, I mean, I'm so proud of the way she can, so fluent she is. But even though I mightn't know what half the words she's saying, but I just know it's right, you know. Ngāti Kuia are known as the poorest people under the heavens, and we were very, very poor people. But before my time, even, you know, I know that they had, a lot of our people were treated very unfairly, you know, down south. A lot of them suffered illnesses that weren't treated. The nurse didn't bother to look after them. They had some real hard times, especially the ones down the sounds. My toro, they taught us that mana is about giving. Mana means for you. It is about giving service to your people. It's not about standing up and saying, I am quo quo. It is about looking after our people. It's about giving service. It's about being caring and upfront. It's being not afraid to stand up and speak your mind, but to also make sure that we don't do wrongs. Really love the way that our iwi engage with as many people as we possibly can. Building the waka, te hoere, and using that as a conduit moving forward, because we certainly use kura haupō as a conduit for our claims. We've used te hoere right now as a waka to help us join tuia and to help bond little communities together in the top of the South Island. But yeah, to continue to maintain that integrity, that trust that they've built up over years. And for our people to hopefully be healthy, wealthy and happy. Life is short, life is great. And sharing and caring is a great thing. Kotahitanga, mahi tahi, the taonga tuku iho of us all. Ngāti Kuia are bound by whakapapa and guided by the principles of kotahitanga, whanaungatanga, whāngai and manaakitanga. Ko taku tino wawata ki te kite te kaha o ngā pākeke e piki a rātou kaha ki te kōrero i te reo Māori, ki te tautoko i ngā rangatahi, i ngā tamariki, me ki te whakakōtahi i te katoa o Ngāti Kuia. Piritia ki a mai ki te akamatua, ki tā tātou nei Ngāti Kuiatanga. Koina koa tā tātou nei ihotanga pūtaki. Kia mau ki tā mata nei kotahitanga, whangaungatanga, ki ngā tikanga a rātou, ko te manaaki, te aki, āwhi. Kia koa. Kia koa, kia ora. Kia tāua te tangata, ki ngā whānau, ki ngā tamariki mokopuna. Ko rātou te mea nui.
Tata pau tō tātou wā, kau e tata rawa. Engari, ko rātou koia ko te pua o ngā mokopuna, tete o ngā tino kaupapa kia ora anō ki roto i a rātou, ki reira ka huri pia te tai mimiti o tō mātou reo, ko rero nei, kia tai mai te wā ka waipukingia i nei whenua ki te reo rōreka o Ngāti Kuia, me ona tikanga. Ngāti Kuia future generations will ensure that their whenua will continue to speak. In so doing this, the whenua, as it has always done, will protect and enhance the mana of its first people. Ngāti Kuia, te iwi karakia, te iwi pakohe. They need to make sacrifice. They have to do it. They shouldn't have to be made to do it. They need to want to do it. And they've got to do it themselves. They've got to be motivated to do it. No more Friday night parties when there's an assignment to be finished. You do the assignment before you go to the party. There'll always be a party on Saturday night. Forget the Friday night one. Finish your assignments. What I'm saying here in simple terms is what you start, finish it. Mana is something that is given, it is not taken. It is from doing the things that make our people feel good about themselves. And the thing that I want most for our people is for us to feel good about ourselves. And for the survival of that way of being, that mauri, that āhuatanga. That I don't think we're the only people that have it, but it's probably that mauri that I want the most to survive in our people, is about being comfortable in who we are and being able to pass that on to generations that are coming. And I think that's probably my biggest, that's probably the thing I want the most for our people. Kia kaha kia mai a tātou. E hara i te huarahi māmā tēnei huarahi. Engari e hara hoki i te huarahi hou. Nō nā whakatipuranga. Mai tu ā o tātou tūpuna e kautere mai i hoai ki rāno. He uaua, ka noho tonu e rā uaua tanga ki runga i a tātou. Me piritahi ki o tātou whananga o iwi ke. Ko tahi anō te hoariri, mai anō, e hara ko tātou. I ngā taitama wāne o Ngāti Kuia, tamariki mokopuna. Toro atu toko tauringa ki te wakaha kura hopo. Ka tū mai Ngāti Kuia kai runga, kai roto te tau iho te waka māu. Nā koutou a pōpōra, nā koutou ngā rangatira tanga te haramai nei. Ma mātou nei he whakarite, he tahia te papa mā koutou mā. Arā, te wā e ana koutou, kia whai i te rangatira tanga o Ngāti Kuia. E te atu kārawa kia whakarongo mai o mātou ino i tēnei wā. Uhu ki ngā mea ki a koe māu nei whakapura mai e ruti a koe te whitingatanga mai o te toi ngārangi. Ui rā e io kia whakatau mai te aji o rangi i rungi a rangi rawa ko papaturu ki a mātou ngā uri whakae ke iho nei. A Ngāti Kuia te iwi pākohe, te iwi karakia, te iwi pumai e rotu i te tau iho te wakamā. Pai au te ao marama, haumi, hui e, tāki. Te whakatau nau te pohiri, ki te hoi ere o matua hai tere, kai awarona i arataki, ki ruta.
te iwi pako he Ngāti Kuia. Maranga maira e ngā moko puna ki runga. Ki te pohoro kuia, kei raro motu e ka, titirangi mo tere, titi e. Kai tūnaru a paka, te mātau te tauranga, mau ngā tapu ki titira kawa e. Titiri whakamaua, e whanake ake, whanake ake.